Kongoi missing chitab kalenjin en boroindo noton netesetai inome asikobit iker ak isub ketesiet nebo Nenyon TV ako en nguni ko boroindo noton inegen nemoche atachin asikobit kegusikong logoiwek en ketesiet nebo Nenyon TV. Kainenyun kekurenon Cynthia Terer. Ako kitaune county nebo Bomet ole kakomuch ofisaek noton netile tetutikab tililindo en komosta noton nebo Chebalungu ako yesha logoiwek chekotestai koyaptagei chemwoe kole kokimuch keib mashinit noton nekikoititen kerichek anan fridgit en sipitalit noton nebo Cheleget nemiten en koning'otin ng'atutik nebo Chebalungu en county nebo Bomet. Mwoe kole en nguni kokimuch keib mashinit noton ak keib mashinit noton neboisie en oret noton nenin. Ingenyoru siret nenyon nebo logoiwek Mark Kiptoo. Kaimuch koitita dispensary noton ofisaek chetononjin tetutikab tililindo ak konyoiset en sub-county nebo Chebalungu kondochin membaekab committee asikwarorchi meng'ikab komosoton kotinygei ak noton ole kamwa kole mobo iman logoiwek chemwaat kele kikiib mashinit noton kwo sipitalit neo nebo Longisa County Referral kobaten kikiib kwo sipitalitab Sigor sub-county hospital en amune nekamwa kole boisien dispensary noton kimnotetab sitimet nebo two-phase neimuche koboisien mashinit noton ak nyolu keib age netakoming'in neimuche kimnotonoton. Ko kikinyokenam fridge non kikokiibu fridgit neo kikiorderen en cafe kotor keibwech fridgisiek cheechen oeng ak keibwech chemengechen 6 ko chekibwa Chebalungu fridgisiek tugul ko ki fridgisiek 8 kotor konyokeib ineni kao konyo Cheleget ireyu ko en connection nebo sitimet nebo sipitalini ko single phase ko fridge nikan ko boisien 3 phase kotor ko kian kobur kong'eten kingeib konyo ireyu en arawetab 10 ko kimi fridge nono kokonye installation so kidogo kidogo kele kemuven kwono kwa Sigor ko en kakoker bichu anan koker bichu movement ele kokiipto fridgit ko kikinam en ireyu keib kwono Sigor mokiib ko Longisa kou yon kimwoitoen bichu. Miten kakeker en documents chemi komiten fridgit Sigor. So kokibwech any fridgit neyomeka capacity nebo biikab Cheleget. So kimoche kemwa kongoi en biik chekiker kabisa kole kaikai komakiwekta fridgit noto ak kekonech nekiten. So kimoche kemwa kongoi any ak kemoche any osom somet agenge ole asikobit ketoretech any kerichek. Ketoretech tuguk cheyomegei ak facility ninyon. Netai amoche osom kabisa kerichekab pressure. Nebo oeng amoche ketoretech mashinit nebo pressure. Nebo somok amoche ketoretech kora kit nekipimonen sukaruk. En komosinyon komoche kochang biik chetindoo sukaruk. So kimoche ketoretech tuguk any chono chekimoche kesom. Konerekyin ichek kit nekamwa kole miten alak en committee ak meng'ik chekokotoi kochutyi tetutikab konyoiset en dispensary noton ak polotet. Ako kakinam keboisien siasa kesome biik ng'echerok kesome sipitali nemakiyan. Man kokwetab Cheleget tugul makiyan boisiet kobo mut. Makiyan ongemwa kele makiyan tugul. Makiyan boisiet komong amut amun inonon ko boisiet nebo biik chemokuitos. Kangebwa keboisien lagok bichon kobwone komongen okot. Kakeba keker mi fridgit mi tuguchon tugul. Ani kakechut mpaka takitari nemonyolu kechute. Chekakonam biik ng'alek koboisien lagok chemengechen. Koboisien lagok inam lakwenyun, inam nebo koi ak iboisien. Achicha. Ngoyam matam ot kotinye boriet Cheleget ini. Matam kotinye tuguk cheu chon lagokab Cheleget ini. Lakini mataton koboisien ak biik alak. Makiyan ine ng'alek chekokiboisien lagok. Ako kimwoini lagok kele ayo makibendi makirwai. Makirwai saiti. Ko sipitali ninyon keribe. Kimokyinigei ne sipitali. Boisien lagok chemengech. Tuguk chechang komi. Kit nekakimwa kele kokiib komokiib. Kakeba orian. Ako kakeesye tugul kele makemoche maandamano nebo chekiboisien lagok. Koesye anan moesye? Oino kekur tuyet kokikomitis kele amun kiibwech fridgit ne medium size kibur ye committee kele ongebwan kinyoketaa fridgit. Lakini ki coincident komonyo chairperson. Akonam any siasa komwa ng'alek makomwa kibore kiibwa Longisa. Kit nemwoe nguni kolelen kokiib kit neos. Komakikuitosi any kele mi mrengo gani chichi. Kailos ichek serikalitab county nebo Bomet kosibkei ak nekikotoret ichek kosipchi tetutikab tililindo ak konyoiset konekitit en ichek. Kamiten chito kotinye ng'alekab siasa, iyai siasa en ijeun ibakte sipitali kobois. Miten biik chemomuchegei chemoite Sigor. Ko kokemwa kongoi ngamun kokonyo sipitalit nito konekitit ngamun toretech ichek tugul.
Amache amwa kora kongoi county government nebo Bomet en toretet nekitoretech ak konyokoyotwech sipitalit. Ko ngunon makiyesio kebare le makimache county ene ako kiyotwech sipitalit. Ripotini logoiywekab emet chebo Nenyon TV kong'eten kebeberta noton nebo Cheleget ward noton nebo Sigor koneng'oten ng'atutik nebo Chebalungu Bomet County. Kainenyun ko Mark Kiptoo. Kongoi missing sirindenyon nebo logoiwek noton ko Mark Kiptoo kong'eten county nebo Bomet chekistoenge noton chitab Kolenjin kokakomuch governor nebo county nebo Narok Patrick Ole Ntutu komongei akobor kayanet kole wendi President William Samoei Ruto kosuldoen ak lewenet en taimetab oeng en lewenisiet neo nenyone nebo kenyitab 2027 ko ng'ololi rutoito nebo bandab tai en ward nebo Melelo en Narok murot tai kokimit Ole Ntutu logoiwek anan alak en kandoikab bolotet chemwoe kole makoi kowektage president kondochi emoni en tamisiek oeng en mwoe kole wendi president nematin kobelishe en kenyit nenyone noton nebo 2027 akot konoton komwoe kole anan koimuch Ole Ntutu kokusyi kong akobo lewenisiek kotestai en emotinwek chebo African Congress chebo en mwoe kole iboru kole kabelisiet noton nebo Samia Suluhu Hassan koboto noton nebo Museveni ko wendi anan koboru kole president nebo William Ruto kowendi kobelishe noton nemanini kaimuch kokirinda en kimnotet akobo kandoik chebunu komosta nechikili serikali cheindochin Rigathi Gachagua chen nguni kosuldoen ng'alalet nemwoe kole kibendi koisto ichek president William Ruto en kandoinatet. Ndio tunasema nini? Tunasema nini? Hebu tingisha tuone kidogo, tingisha kidogo. Very good. Ya mwisho. Nafikiri nyinyi wananchi saa ingine mnasikia hii watu wanatembea kwa matown, sio kwa reserve. Wapi? Wako huko town. Unasikia hao wanasema wako na chama yao ambayo inaitwa one term. Hiyo ni yao. Sisi hapa reserve sana county ya Narok, sisi tunasema ni two term. Kwa president wetu akituongoza, governor wetu kwenda mpaka chini ni two term. So ukiona mtu anasema one term, ujue hiyo ni mtu ya Gachagua na laini yake. Hii ya William Ruto na mimi ni laini yetu ya two term. Si ni mzuri tugawanye dunia namna hiyo? Na nirudie tu niseme hivi. Election juzi tumefanya pale Uganda. Ni kweli ama sio kweli? Si mzee Museveni alichaguliwa? Hata sijui anaenda sasa mara 20. Hii mama Suluhu si alichaguliwa juzi? Hata hii yetu. Hii ni mtindo ya East Africa. Ya kwamba watu wanaenda two term. Hata hii ya William next year anaenda tu. Bas. Hii story nyingine wajana nao wapige porojo yao. Kwa sababu porojo yao ni ya Nairobi na hiyo town nyingine kidogo. Kwa sababu nasema nini? Hao watu wakikuja, hawezi waambia wewe mambo ya maji kama hii. Hawezi kukuambia mambo ya hiyo barabara. Hawezi sema kuna barabara inatakikana ijengwe kutoka Lubi na kwenda mpaka Kimogoro kidogo. Ile kitu anakuleta ni porojo. Kusema mtu ni nini? Hata hiyo vijana wetu. Na mimi naomba sana vijana wetu. Msikubali mtumiwe na watu ambayo hawafanyi kazi. Hawajui watoto wanatakikana wapewe basari. Hawajui tunataka barabara. Hawana plan. Hawana manifesto. Ikistoenge rata chitab Kolenjin ko sigige chebugultage nebo Meswa en koning'oting ng'atutik nebo Mkwen en county nebo Nandi kaimuch koik kambaget nekim kot missing en sugulinoton ole kaimuch kosimchi komanda konetindet neo netele sugulinoton ak koker sugulinoton kin kambaget noton nebo sigik chebo Meswa kaimuch koipchi ofisaek chebo kalyet kochutyi kwen ak kokirinda kambaget nekakimuch kebourenchi en sugulinoton akot kunoton kokakomuch kikochi katiaknatet kurubeiwot nebo mwalimuyot neo en sugulinoton kondochi sugulinoton en kasarta nekakomuch kotoi ofisaekab kalyet kotoa chikilishet kotinygei keutik chekoitoen konetindet neo nekakimuch keisto en sugulinoton nerekyin sigik chebo Meswa kit nemwoe kole kotestai kwo ng'weny somanet missing en sugulinoton en kasarta kora nekotestai kanapta rabinik chekiliboni sigik en sugulinoton bo Meswa koyororwech sirindet nebo logoiwek Elwin Cherop. Kamwa sigichoto kole tab kondochi konetindet neo nebo sugulinoto kokikowek let somanetab lagokwak. Ana amusasinyu kong'ete 2006 kokisire sugulini akoi karibu 2014. Alen headmaster ini ko kikong'em tuguk, king'em ketik
che kiribe akot lagokchok. Stimet ko mamiten yu. Ako mi lagok ako yochech kila. Nguno kele headmaster kiibeshe kanisa aka sukul. So kimeche kelejin suppose otuye ya kimite ko suppose ituye en committee chekuk aka kanisa. Lakini umeharibu sana. Kingem kabisa oche. So nguno headmaster iwechike pole kijamini nye. Intimidation ya walimu iko juu sana. In fact, mtetezi wa walimu huko hapa, I know without a fear of contradiction ya kwamba walimu wengi hapa wanataka kuenda kwa hii shule. Kisuguli niko kisugulit nekipomani mising. Kimi barak mising. Ako kingoit headmaster yandani konyokwo kiptubotoi nebo boisionik chekikiyoe eng sugulini. Kikoba ngony ngalekab lagok eng sugulini ako kimi tai sugulini. So kinyonyo koek brokayat kanyo misuse tugukab sugul. Aldo ketik ko kimitu chekikitinye eng sugulini. Lakini kialdae ne tuga kora. Checham keki eng sugulini asike konyoru mwalimuinik akot chaik. Kimakemoche kengetin kikokilen kechop tuchechoket sikonyoru mwalimuinik chaik. Lakini makingen ole mi tuga nguno. Kasom ichek ministry nebo somanet kosipto kanetindenotok ole kale mawekselet akoi kinem ine. Taking over the responsibilities ya the school na from now tumesema kwamba headmaster aende. Hiyo ni jambo yenye hatutarudi nyuma. Hakuna masomo itaendelea hapa. Tumache kemwa kele inji mwalimu yondoni ko kakeesye kongete rani. Kimache kekone mwalimu yon age ne lel nenyone sugulini. Sikobit nyokenamge tugul aketou ketech sugulit amu kiketech sugulit necham kikosir lagok mising sugulini. Lakini kinyokowekta sugulit kwo ngony. Kinyokowekta sugulit kwo ngony sugulit nekiindoi eng Nandi misima. So kelen ingwanye konam serikali akoro ole katokyi makemoche eng sugulini. Kit kityo nekiruptoe nekimwoe ako kakekoshine ko kisikik. Kilen kering must go. Tumesema tu education officer unasikia? Mjipange pole na mwalimu wenu. Na handing over atakuja. Lakini kwa wakati huu asikanyake compound yetu ya shule. Eng komastanyi komwa sirindet neo eng kibagengeitab kanetik nebo NAT nebo Nandi Central ak Chesumei Bernard Mayo kole mitei kakwautik chekesubi amait keker sugul ole kasom sigichotok kokoch baraindo ministry nebo somanet akoi kecheng walutiet nebo kipkoi. Hiyo kufunga shule kulingana na sheria zetu za ministry ni kama hatia kufunga shule. Hiyo ndio sababu naona amekuja ku find out shule imefungwa. Kwa nini imefungwa? Kongetege taunitab Kapsabet, County nebo Nandi, Logoiywekab Emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Elwin Cherop. Kongoi mising sirindenyo nebo logoiwek Elwin Cherop. Keistoenge noton ko membetab koning'oten ng'atutik nebo Kiaru Ndindi Nyoro kotesetai nguni komong ng'alalutik chekimen kot mising kosubkei ak maket nebo kandoinatetab emoni nebo kwalda kebeberta nenomu en kampunit nebo Safaricom noton ko kebeberta nebo 15 en 100 kosubkei ak Ndindi Nyoro komwa kole oliet noton netete serikalitab emoni kwaldaen shares chechiket en Safaricom komiten ng'weny kot mising en kion ak oliet noton shares en siret Sasa kumwoe kole nyolu serikalitab emoni kworor arorutik chekimuch koboisien en oliet nekomuch konde en aldaet noton nebo shares en mwoe kole noton kowendi koipchin biikab emoni kobet rabinik chechang kot mising kaimuch kokon korogut nebo aldaetab shares en kampunisiek cheterter neboto noton nebo NCBA, EABL ak Vipingo en mwoe kole kikimuch kialda shares chechwaget en oliet noton nemiten barak kot mising kora komwoe Ndindi Nyoro kole en nguni koborugei kole miten magutik chebo chichok en tetutiet noton nebo aldaetab shares chebo Safaricom chinamu serikalitab emoni. That companies' prices are set in the market. They are not set in boardrooms. I agree because the people in government set Safaricom price in the boardrooms. And no one should think that they'll be coming shout some big English words to Kenyans and they think we'll be quiet. We are not going to be quiet. You are either on the side of Kenyans or you are on the side of the people buying our Safaricom share for a song. Na wale wanauza hizo hisa, ukidivide zile zinauzwa na watu wa Kenya wote,
mimi kama Dede Nyoro wanauza share zangu 100 na watu wa Kiharu na watu wa Kenya. If you divide the 6 billion shares by the 50 million Kenyans, every one of us, kama ni hiyo share inagawanywa mtu apewe, kila mtu ako na share 100 yake. So as you talk to us, please downgrade your arrogance, guys. Because there is no way I am going to keep quiet. I am repeating many times. I have been in maneno ya shares since I was first year in campus. And if there is a time I'll use my knowledge, I will use my expertise, I will use my understanding to help the people of Kenya. It is now when we are selling our most prized asset called Safaricom. It is either you open up the bid for Safaricom for international bidding so that Kenyans can get more money out of this sale, or you just face the people of Kenya and tell them you are safeguarding your own self-interest in that transaction. Again, tabanutab noton chitab Kolenjin ko ilugala kakomuch komonge gotietab Ken Bogondo kiachigili serikali and United Opposition aga kogirinda akomwa kole agotangandan maimuch koyonjin agoratinwek chekimuch keboisien lewenetab commissioner chebo IEBC ko en nguni komwa kole nyolu anan kokoyan ichek asikobit anan konyolu en nguni commission noton nebo IEBC koker kole kaimuch kosuldaen tetutik en oret noton nenam chuton ko kandoik chemwoe en nguni kole nyolu keib kakwautik chekimen asikobit keker kele kakimuch kesuldaen lewenisiosiek choton chemiten tai mising ko lewenisiet neo en oret noton netogunot ak nemiten katiaknatet. Chuton ko ng'alalutik chekimuch kosulda en kasarta nemuch United Opposition en nganaset nebo Nairobi ole mwa kole nyolu kekirinda koimutik chekokitestai keboronji en emoni mising ko cheu chekimuch keboronji en kasarta noton nekobo by elections. Chuton ko kandoik cheboto Martha Karua, kandoindet noton nebo chamait noton nebo PLP, noton kora koboto Dr. Fred Matiang'i neborchingei kandoinatetab emoni koboisien chamaitab Jubilee, koboto kora kandoindet nebo Wiper Party noton ko Kalonzo Musyoka, ak kandoindet nebo DAP Kenya Eugene Wamalwa, ak kandoik alak chekomuch koyai tuyet ak kibagenge noton nebo IEBC. We did raise the issue that we were not happy with the process that gave birth to the commission. But now that they are in office, they are there to serve all of us as Kenyans. We are all as Kenyans interested in the well-being of this country, and it is in that spirit we raised issues so that they can be looked into and we can end up having free and fair elections. By telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. So we were able to raise issues. We have said it openly, that we are very unhappy with the procurement process of the KIMS kits, the discredited Smartmatic organization, discredited worldwide. As long as a public and constitutional institution like this one is ready, willing and available to engage, and as Kenyan leaders, because we are interested in the stability of the country, we are interested in the future of the country, and they are willing to engage us as we go forward. One of us said something very critical which I need to emphasize here, that as long as they demonstrate and continue to show good faith as we move forward, we will continue to work with them, because this is important for us, important for the country. We've just had by-elections that had a lot of issues. I was a victim of violence with my candidate in Malava, the Honorable Panyako. We raised all these issues with them as to why no action has been taken. And today we want to say that they have told us they're only 3 months into the job, but they are preparing to do better in the next elections. We have demanded that we must have a roadmap, an election timetable that will be open and transparent, and that will be able to engage the opposition quarterly
to address the issues. Agenge saratan chitab kolenjin kaimuch komongge agine kandoindet nebo chametab DCP akomwa kole makokoyan komosta nechigili serikali kengem tetutikab lewenisiet chebo emoni, kamwa kole en koyonjinet noton nekakomuch koityi kibagenge noton nebo IBC konyolu keker kele kakimuch kisuldaen koboisie Rigathi Gachagua kasaratan kokochi kurset anan ibinda noton nebo Gen Z koker kole kaimuch komongge akosirgei koik birikab kura mising ko en kasarta netete IBC kosuldaen siretab biikab emet koik birikab kura en arawet somok niton ko oret ngene mwagesh imoni. But of course, if there isn't, because we cannot allow anybody to bangle the election, there is a option of mass action. We hope we will not get there. And we have told the commissioners on behalf of the people of Kenya, it's very emotive, and they need to prepare adequately, and they need to gain the confidence of the people of Kenya that they will deliver a credible election. Because if the people of Kenya feel it will not be a credible election, temperatures could rise and we could have a challenge that we don't wish to witness. And we take this opportunity to ask the Gen Zs, because the registration has been going on at the constituency headquarters, and most of our young people have financial challenges. Once we have the mass voter registration that will be devolved to the polling stations, we want to ask our young people, the Gen Zs, and the professionals who are not registered before to go and register and acquire the tool to bring the change that they desire. We want to remind our young people, they have done a lot on the smartphone to tell the people of Kenya we need change. But the real change cannot be achieved in the smartphone. The real liberation of this republic will be achieved on the ballot box. And the tool of that change is the ID and the ballot. So we want to ask our young people, once the mass voter registration is rolled out on the 29th of March, let them come out and register as voters so that they can participate in the next general election and be participants in Gisto inge ngadale noton nebo kondoik chebo opposition chitab kolenjin ole en nguni ko President William Samoei Ruto komwa kole mami kiy agetugul neimuch kongem karwatenyin nebo kekanaptai uchumi nebo emoni kiyonen uchumi chebo emotinwek chotok chekotestai en emotinwekab ng'weny. Kongololi en county anan en Kisii en kasarta nekaimuch kondochi en koronetanet tetutiet nebo kaitab rabinik chebo utam nyota komwa kole kotab koib ine kandoinatet ko kotestai kanab uchumi nebo emoni ako en nguni koboru kibagengeisiek chotok chetinyegei ak rabinik en ingweny kole uchumi nebo Kenya komiten barak kot mising ako tindo en nguni boroindo notok neinegei nebo kiyonin ak emotinwekab ingweny. Mwae kole kokimuch kekanapta oliet notok nebo silingitab emoni ing kiyonin ak dolait nebo emetab Amerika ak kora kotesetai tetutik chekimen kot mising chebo keker kele kimuch kekanapta economy nebo emetab Kenya. Mimi niliwaeleza Wakenya ya kwamba tulikuwa na matatizo makubwa ya uchumi, lakini kwa bidii ya Wakenya na uongozi ambao tumeweka, uchumi yetu imebadilika. Pale inflation ilikuwa 9.6 imeteremka 4.5. Pale exchange rate ilikuwa 165 imekuja 129. Pale mambo ya reserves yetu ilikuwa 7 billion sasa imefika 12.2 billion. Jana Moody's, an international credit rating agency, wamesema Kenya has now moved to a stable economy. That is not William Ruto saying. That is an international credit rating agency saying. So we are telling the people of Kenya, we are on a journey to making Kenya the great nation that we always wanted it to be. Together, working as a people, we are very proud that today we have a government that is broad enough to include every part of Kenya, and we want to move together so that we can transform our nation and change Kenya for the better. Chitab kolenjin ngalalet President nebo emoni Dr. William Samoei Arap Ruto kokakimuch kiwong lokab emet akimuch keibunen nguni kainenyon kekurenan Cynthia Terer magun betut nemie.